Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ene enyumre nso yede Ewurade nchia echia atifo ene ahwefo nyina. Yeda tweda mpo Yankopon ase. Se wahwe nso ama sabre so yeda so eti nkomo. Na yebetie nyame asem kakra a efa ye nkyerɛkyerɛ a ya tudin se yebehu nokore no na nokore no nso so ama ye adihye. We shall know the truth, and the truth shall set us free. Eno na yebeto aso ebia enema abawi asinti wentumi ankwa asore ebia ya to asore mu enti wentumi ankwa asore enti yebetie ensem kakra na yedetu ye hofo na wiase pempenso aduru no aduru akiri yie enti ansana no ye mompaye onyame nokwafo ene enwumre nso enimonyam enhira entontom ayeye enka udin yeda wase se wode aba afidie so na yebekasa ahye wiase nyina so be me ho nyansa ne ndie ne oduma yede bekasa atiefo nyina mede won hye wonsa mede won adwen hye wonsa mede won akoma hye wonsa yeso se nsema ebe ma tumi ni akira ebesesa obi na ama obi afri babia enye abetu wachi yeda wase ewo Yesu Kristo dimo amen. Osianfo be se boso miensa ni ewiase nyina ekeka ewiase nyina ewoso ehu aba wiase kese ene se yade a aba anase virus aba wiase a ya tudi se corona virus no ama wiase nyina ewoso ama ehu abo obia san virus ya abai enim panyi ena enim abofra ena enim omampanyi ena enim minister enim osofo enim sikahini ena enim ohiani enti efo bia ho enti amawiase nyina ewoso enti ewose Yesu fe Nyankopon ne yebo Awurade mpaye se Awurade mremu se nkrofo a wo hyedan mu na wo hwehwe na duro 24/7 nyame be ma hu nimdie ne odoma a o mbetumi anya aduru amaye ne Nyankopon ankasa bemu abeboa yen efi se aduru mpempenso a ewiase babie da me kan se wiase papa no atwam se aduru wiase a edin amre bia ne ma hu na eba wiase enu ntina se yebata Nyankopon asem na yetie Awurade nene se wiase nyina niema ekoso niema bone a ekoso enipa aye na dwen se obutu Nyankopon asem ne ema nyame abufuhie eba wiase ne ema nyame abufuhie eba Sodom ni Gomora no ene wiase ye ne ye kyensa ye makwan se oba ne oba nware bema ne bema nware ebi no nkra ne emoa eware ti ama sese wiase yehu babi a eko wiase yehu na yebo Awurade mpaye se onhu ye mobo na onfa mfunso che na ontwe nini mehwe ne man na onyi yemfiri saa eniema bone eba nyina mu enti momenti Nyankopon asem na yeni Nyankopon asem achi na Bible akase ebeturu mabi no Nyankopon ho asem be ye na a nipa wonya bi na watie sa yehu bi a ehon sunsanso nie countries bebre wo ho a omatoto wo masore mu masareki dan wo matoto mu a omuntumi nkom enkotie nyame asem enti mire no na eba yo anuanom adofo Kristo obo mumma yenna ye ho so na yentie nyame asem na yemfa ho nto nyame asem so na Awurade betwe nani abehwe yen yesire Awurade se Yesu moja no onfa spire wiase nyina na moa aba no Awurade enkum wo mo na yenya asomdwe na yentumi nsom no na ese nyame so bema abusuamfo wona wo nimdie adoctorfo scientists a wo mo hye dan mu ahwehwe sa yade yeduru no
awurade be ma wonyansa na obehwe enipa di na ho de betumi aye bi nanso nyame na obetumi aye kese enti yesere nyame se omremu na ohun ye mobo na wiase afom no onfa yemfonso kyen na ontie mfiri ne entin na ho na ebesu nyame asem enti tie na famu aba na ebedu ba bi no nsem se ebia wonya bi ntie biem enti yesere wurade se wiase ebretwa owuom yewum pa na ye wonyame asem a nyame ede ebesi nyame beje yenkra enti ye toa adesua yesua ya matu din say the value of righteousness no ye betoa so ene enti misrawo say obehya ma wunua obema wunua so ɔte nyame asem na aboye nyina ene nipa mpe nyame asem se mebegyina afidie so na se enka joku na mi joku na sa sese bi na mi yi a kobo hu se nipa dom na etie se enka mebegyina afidie so na nka mi di amanfo atem ana me kan sem bi a enye ana se me hu aba asem ena omo ade atodwa na aba afidie so a nka nipa million na ebehwe nanso nyame asem ameka nipa sen na etie nipa sen na ehye nanso ni nyina mu no se okra ba ko mpo ti na osakra na dwana se onya ho mfaso a mayem adwuma ewurade se enko wiase fa na nya nko ka sempa na kira bode nyina na wona abegye din bebo nso ni yebegye won kwa enti me mafam de na me yi oso ye wafam de na me nso mintie bi se na ebe ya ye nyina ye nanso betimtim ewurade Yesu mu na se anche na opie na nim onyam mu a ana se owuo befa ye nko a ye kra anyira na wagye se nkrofo emfa ene nkwapa ye na dwuma esima me beken emfa asorfo enko ahom ena emfa nkremofo nko ahom ena emfa wiasefo nko ahom eye nyina efise yade aba no wiase nyina onsuro kramoni onsuro kristoni onsuro wiaseni onsuro bosom som eni enti eye nyina yasem enti mesra se yentie na yemfa asema eba emmo yembra yamni show bebre shema wonua na emi a mesan dia to YouTube nso na asema na ye toaso a ye dika akabi ne say the value of righteousness eni ma pa anase boa tinene ye esom se tinene ye eyade esom bokese enye asoro mu nko enye nkramosom mu nko ewiase nyina tinene ye yade a eye ade kese a esom buye ema obia na Yesu akoi ye behu enti se okenkan Hebrews chapter 1 verse 9 no ayekan yen ene Psalms 45 verse 7 no a ni nyina kire yen se wo dotenene na wo kiri amumuyo nti na Nyankopɔn wo Nyankopɔn wasra wo ahosango eche wo fefo nyina ye du ho a ebekirikire mu anuanom ade a Nyankopɔn ehia firi obi biara ho obi biara oye nipa wa asase yi so ade a nyame ehia firi ho pa eye kese ene tenene ye efise beebi a tenene be pie ho no ani che ba ho esuro eni ho odoba ho na beebi a tenene ye eni ho no eniema basabasa ena eba ho afi ema anije ma ho kalabule na ewo ho watimi akame wo ho odoni ho enti ade a Nyankopɔn ehwehwe efiri nipa bia ho ene se nipa no ebedi tinene echi anase tinene ye so hwe oman mu a se oman payinfo ebedi tinene echi a anije beba oman no se oman panyini anye kululu enwia oman sika amfa amana busuamfo anase ministers omoye aban no mu adwuma minister of health minister of road and highways ministers ni nyina no so obi abeye na adwuma ye tenene ye adwuma no a nka oman no obi ani beje efisa me ye Ghana ni nti Ghana ase na meka na ase Africa ase na meka na kese efisa ya man payinfo ne payinfo na waba omudi oman no so no Bible say wonyina ni tene achi nyame bo obi akoko se ye ni tenene achi na eno na ohia firi ye ho na se oman no mu no se mpanyinfo no mu wo mu no omo ani tenene achi a ema kristofo po hu kire wo ema kristofo nsuso eye niema enye ema wiasefo ye niema enye
ema yenua nkamofo ye niema anye abosonsufo ye niema anye efiri se omman panyimfo no omuni tin ne anchinti ama ohaw atoche na bemre se ni ohia abedu oman no na ama esum aduru oman no the bible po e kire se otini ni di oman no so a oman ni anije na so odibonye ni ebedi oman no so a oman si apene and you say when the righteous are in authority the people rejoice, but when the wicked man rules, the people groan. Proverbs chapter 9, verse 2. And to asama me kan fa wiasefo nyina. Enti nyame tenene na ohia free ho. Enye sika na ohia free ho. Sika ye nyama bebre. Asori mu ye de sika kom, ye de tre Nyankopon adwuma mu. Abusuamu ye hia sika. Ya nkasa ya sitenam ye hia sika ehia pa. Nanso Nyankopon famu no ade a wonya sika ne wi a opese wudi so anase obedi akire ewo sika na owo ni nyina mu no se obedi tin na akire na eno na ede obepie Nyankopon anim na eno na se uwu a ewurade beje wo kra enti tin na ya ade a ehia pa enti se okenkan Proverbs chapter 21 verse 3 or say to do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sa obeye tene ya de no. Eso nyame ni kesi echen aforebo. Nti tene ya de ehia pa. Na se obi ye tene ni a eni se obi ye honhomu ni no. Ene mechemu ye. Efi se ye ka se obi ye honhomu ni a Bible no akan kire wo John chapter 4 verse 23 to 24 said Yesu ne oba no ewo nsu no so ana one ne kasa o kan kire ne se ebrena du se nokware asorfo nyina besum Onyankopon honhom nokure mu na wona oso no sa na Onyankopon hwehwe na Onyankopon ye honhom no o kan John chapter 4 verse 23 to 24 no a ewo ho nti se kasa obi ye honhom mu ni a enya honhom mu ni ene se mre bia wo de wo kwa asore wokwa asore wobetimi akwa asore aye honhomuni na wobetimi akwa asore nsoso aye hunamuni wono wosom enso Nyankopon ani nipa bebre kwa asore ntima Bible say wafre bebre na kakra bi na apa wonno ye beduru ho nyina enye se bia wokwa asore nti eno nti na ema wo yetene ni asore ni bi ye hunamuni eche na bia onkwa asore na se wote wiase a wodi bone ana se bia wo ka kasa foforo enti wo ka kasa foforo chen obi anti ese wo ka kasa foforo nti wo na wo yetene ni obi ka kasa foforo nanso oyehunamu ni ne boni a wodie ne niema oye ni wosuma ase no ono emane yehunamu ni a ye nisu ne behu se wo ka kasa foforo nanso oyehunamu ni a Nyankopon enim na na se bia wansakra na dwen a ni wu achi no nyame emfa na ensie anase bia obi hye nkom sise odi o hye nkom yi ogina ho kasa pa oye huhumu ni o na ye be hu nipa oye huhumu ni enye se wo hye nkom ti wo na wo ye huhumu ni obetima hye nkom aye huhumu ni de nanso obetima hye nkom asanso aye hunamu ni anase bia wo na wo ye osofo bi oye hunamu ni esen ne wankasa ne na sore ma no enye se bia wo ye sofo nti na wo na wo ye huhumu ni obetima aye sofo aye huhumu ni de excuse me obetimi aye sofo aye huhumu ni anasa wona aye asoro elder anasa wona aye catechist anasa wona aye caretaker papa we de aye caretaker anasa aye catechist na aye elder ntino aye huhumu ni obetimi aye elder aye huhumu ni nanso obetimi so aye elder anasa asoro panyina oye hunamu ni echen obi a onkwa asoro enti Nyankopon onhwe nipa nim efise John Peter Mayeti ase Acts of Apostles chapter 10 verse 34 to 35 said or say afei na wahun said Onyankopon hwe nipa anim na mom oman bia ni nipa bia a opese wo ye tene ade no Nyankopon pese oje no enti enye hwehwe animu Nyankopon ohwe nipa akoma mu ene adwene mu o say Nyankopon ohwe nipa akoma mu ene na adwene mu God is the searcher of the heart and the intent of the mind. Enti untumi mfa bibi se Nyankopon nti wo pretend se wo ye huhumu ni a na se wo nye huhumu na wo ye hunamu na nyame onim ni nyina enti nipa bebre wo a wo mo wa asoro mu a
wo mu ntumi enye honhom ni nanso ani so no nipa nyina ehu se wonye honhomufo na Bible say wafre bebre na kakra bi no wapa won enti mesese me meka kakra wapa won no ho na wo so beka kakra wapa won no ho enti say o kankan Matthew chapter 22 verse 14 asema meka ewo ho enti say yekase obi ye honhom mu ni a onen obi a oditire ne achi na saa tene no na edinu du Nyankopon anim e video ba ko na me ye no eni ho a onye bone obi eni ho a oye tinini me a me kasa ha no me nya tinini na mom me me ditini achi Bibles ye ni tinini achi enti se ye ditini achi a ibe pie Nyankopon anim na ebe hu niam a wo ya e kire se wonni tinini achi na mo unhu Nyankopon ni mo yam enti tene yakasa obi ye huhumu ni a nipa a wodi tinini achi no sa nipa no ena oye huhumu ni enti ye beye den ne ye ditini ni achi ye beye den ne tumi aditini ni achi sa wo pese wodi tini ni achi a me bebobɔ ne yama bi so sa wo pese wodi tini ni achi a first esesa upu internet na ha me kakra esesa put God first in your life and be sincere. Esesa oye perepere esesa oye sincere enti sa opese wodi tini ne achi a esesa oye nokwafo na wo ka nokware Bible say to nokware na nton esesa wo gina pinti ma nokore enye se bia wo kwa asori nti osofo beka bibi na wo hwa enye nokwasem ade ne ye white ena nsa osofo na aka anasa leader na aka nti se eye blue no na enyina ye se eye blue e ba sa wa hwase Onyankopon ni yesa wo ni tire ne achi enti ye hwe niema bi a yenko Bible mu na ye hu niema Nyankopon aka afa tene no ye hwe Korintofo nwoma a edikan no etrensia ninyimu enkron no chapter 6 verse 9 to 11 chapter 6 verse 9 to 11 First Corinthians chapter 6 verse 9 to 11 e kinkan wotwi no say anan say munim say wona wontini nyina rinya Onyankopon aheni no afi obebobɔ enema a oya ekye say wontene no saa nkrofo no enya Nyankopon aheni no obehwa se abobɔ o say me ka bi o say anan say munim say wona wontini nyina rinya Onyankopon aheni no mumma wona adam number 1 adwamamofo abosonsonfo ni awarsefo ni ahohwifo ni marima a woni marima ada ho wanfa nka ho but me de ka ho ene ma a woni ema nso da ene ohwifo ene enibrefo ensambofo ene ntokopefo nyina rinya Onyankopon aheni no wona wontena wose na wonim se wona wontena nyina rinya Onyankopon aheni no mama wona adamo enwamamofo ne abosonsonfo ne awaresefo ne ahohwifo ne marima woni marima ada ne ohwifo ne anibrefo ne ensambofo ne ntokopefo ene marima a woni marima ada ohwifo anibrefo nsambofo ntokopefo ni emimfo wona obu ni papo na oka hwase ni emimfo rinya Onyankopon aheni no so yenko galantifo nwoma no etrenum enyi mudunkron ekopema duonu baako galantifo nwoma no etrenum enyi mudunkron ekopema duonu baako na hono nwuma no de adipefe eno so obebobo ene adwamamofo efi ahohwie abosonsom adutuo ota akayo ahoya ebufuo aprapre kunsun empapamu
anytime ensabro agobone ne de etete saa na chese binu wo ho a wa mobo anka ho osi eyi hu na mere bɔ mokoko se me bɔ mokoko kan no se wona wo yesa nnoma yi na ru nya Nyankopɔn ahini no enti saa nneema amabobɔ sui ani ebinum ekeka ho a yentumi anka a babo no so anka wo se ne ne a etete saa na chese binu wo ho a wanka anka ho a yeye no wona wo yesa nneema nyina ru nya Nyankopɔn ahini no wona wontene na wo yesa nneema no enti yenhwe hu yese bedi tene ni achi na wiase iko na wieye mesre yenyina ene me nso amekese se yemomo tena se bedi tene ni achi yebedi Yesu Kristo achi na ono no nokora kwa ne nkwa no obi nkwaja no nchen o gise onan no so enti mo menhwe nniema pa yedi tene ni achi a yebetumi ensa aka number 1 ene na madika aka se do tene ni na wuchiri amumuye nti na Nyankopɔn wo Nyankopɔn wasara wa hosango che wo fefo yina manu afia Colista Rita Boampon aso Emmanuela ene wona wo keka mo humo nyame hye mo pa samutie na mo hye ma monu anam so wonti bi enti enema pa se obi tini achi a nyame de ma no edoso nanso mentumi moboni nyina na ma salati kakra bi a yebeka ho ase na me de asem no aba awie edi kan se na madi kan no se wo do tenene na wo kire mu yenti na Nyankopɔn obesra wasra wa hosango eche wo mfefo nyina Nyankopɔn hosango eba wo so a e break yokes adesoa a ewo wo so ene niema a ekutia wo nyina Nyankopɔn go sara no eba wo so a ebrekiri nyina furu so emanyame ni monyam bebutu so ema wo ye nipa fofo nya akoma foforo ema wo som so Nyankopɔn ani afei ema wo che wo mfefo nyina wonya ni monyam soronko a wiase wo de nante ba bia nipa bia kwa enye yie no nyame di wanim ema wo ko a eyeye na ohupo ye nipa wanwa wo wiase Nyankopɔn ebeka ntamagu so se wo na masase so wo ye ne de na wona wo ye Nyankopɔn de no so Nyankopɔn sekita onu o se na se muna nsuo mu a ensuo mfamo muna mojama oja srama podiri nyam sutome efisa me mabasa kutamumu saa tene ne fo no nyame srama hosango a saa na ye afe ema wotew dew awo wakoma mu emire bia wo kwa asore a wo se sango sra no a wo osunu ntino saa hosango sra na wo osunu ntino ema wotew dew awo wakoma mu osum nyame ye no kware mu usuro bone wo mpese obekɔ bone ho nipa nyina beka se wo ye nkwa una wo hu nyame nanso ya hosango a ewo omunu ntira enti Bible say uchiri bone na udo otene nti na Nyankopɔn no wasra wa hosango eche won fefo nyina Hebrews chapter 1 verse 9 enti yankofo so se udi tire ne achi a enema gudu a onsa besan so aka a wo nyame mu nyame ankasa de bema won no ene se obetwuro wutin ewo enkwa nwoma no mu your name will be written in the book of life so can Revelation chapter 20 verse 15 na o say na obi enwoma bi mu na nipa pidin wom na obi enwoma foforo mu na saa nwoma no eno na efa ne book of life wona wosum nyame na wodi tireni achi wonyina etin wom enti na kire se wodi ko book of life mu a kire se uwu a awurade beje wo kra uwu a obenya eternal life enti se wodi tireni achi a Proverbs chapter 20 verse 15 o se ye betwuro wudin ewo enkwa nwoma no mu anya nonko o se whoever pursue righteousness and love finds life, prosperity, and honor before God. So obi a wodi tene ne achi no onya nkwa onya brabopa afi otumpon wa brabomu na onya niso ewo Nyankopɔn anim. Enti tene ne ye ade a ehia pa. Enti no kan Proverbs chapter 21 verse 21 a chapter 21 verse 21 a eno so ewo ho se obi a wodi tene ne achi no na odi odo achi no afi onya abrabapa na se onya life good life na afi otumpon na afi onya niso so ewo Nyankopɔn anim. Enye no nko nyame asan hye ebofofo se but seek first the kingdom of God and its righteousness
and all things shall be added unto you. In Matthew chapter 6 verse 33, Bible say, hwehwe soro ahenni no tenene no kane. Hwehwe soro ahenni no tenene a meka ho se no. Hwehwe no kane na niema aka owiase nyina ode bema wo. Nyese bia se wo pese auto plane na se unisika ode beto a ode bema wo. Enye sa niema ehia wa brabom a ebema wani age, ebema wakoma to yem, wa wade beko yie, wa wade ani ufie beye heaven ketua. Ubehu se Shalom of Jehovah Nisi, the Shalom of Jehovah El Shaddai, the Shalom of Jehovah Sikenu, a beya o part, a beya o part. Ubehu the reality of Nyame na sunjie, awa kramu, awa fie, awa wadiemu, awa bibiemu. Nipa nyina bibu sikeni na Awurade nsabe da wo so. Enti o se seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all things shall be added unto you. Enye enonko o se okinkan eno okinkan Matthew chapter 6 verse 33 so ewo hom. O se one who sows to righteousness reap a sure reward. Enti so odi tinene echi a nyame bemma wakatua. Ha tinene yade ehia pa o, the value of righteousness. Tinene yade a ehia pa. Enti minuanom a mutie me, se mo ye wiasefo, se mo ye abosonsomfo, se mo ye amamu mpanyimfo, se mo ye asorefo, se mo ye ankramofo. Me sra se Nyankopon ebo ye nyina kokowo wiase se yenhwe ye ni tinene achi na eno na edi yem biduru nanim na amaye hunimu ne pa na yehu se ye Nyankopon nie na no so otumi agina ka se me manie momma enya nkrofo a Nyankopon betumi edi yen abosu no ho ye nyansomfo no momma enya nkrofo a enipa kankanye etimi sini buka se weinu de ye Nyankopon nkrofo ampa na Nyankopon so de yen abosu no ho wa brage on us say these are truly children of mine na Nyankopon edi embesi yem enye no nko o se eno ni ameka no okinkan Proverbs chapter 11 verse 18 a ewo ho me say edo so ntimi kan mienu a etwato na me de asana abawiem se okosunso a o say the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their cry. Psalm 34 verse 15. The eyes are on the righteous and his ears are attentive to their cry. Psalms 34 15. Or say, Onyankopon ani wo atenenefo so na sonso abie ama won sufre. Enti sa coronavirus abai. Say ye boy akoma mu pose ye bedi tenene achi a. Nyankopon betie ye sufre. Or say Nyankopon nani wo atenenefo so na sonso abie ama won paibo. Anase won sufre. Enti na ye sufre Awurade se coronavirus aba. Enti me internet na ha me kakra. Enti o se na so abia mahotifo empire. Na fenso ye kana yetwato no o se the effectual fervent prayer of a righteous man avails much. James chapter 5 verse 16. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much. James chapter 5 verse 16. Ose otinini a ne mpa ebomu ye den no eye anwade